This is a property we visited, which is in Pacol, Naga City. So, ang location niya, very near the St. Vincent de Paul na subdivision, and then kang Deca Vistanza. So, igwa siya ning sa diring right of way, pero di pa siya konkreto. Digdi sa other side, igwa pa siyang sa diring road access, which is also 6 meters wide. And mahihiling po nindo sa laog ka ini yung pudal, nagamasan na siya. Iyo ini ang 1.1 hectare na pig subdivide into several lot cuts. Ang smallest lot cut kani is around 920 square meter, while ang biggest lot cut kani is around 1,230. So, pag pigdara-diretso ta po ining right of way, mahihiling na gabos na lots, igwa po siyang frontage. Sa likod kang lot, igwa po siya ning creek or water source.